Так, ну что, надо, чтобы были damaging. Повреждения. Пока стреляем, но не повреждаем друг друга. Есть уже мультиплеер. Вот. Пиу-пиу. Пиу-пиу. И надо, чтобы друг друга дамажить, повреждать. Выстрелы делать друг друга, чтобы получались выстрелы. The first thing I'm going to do is I'm going to give the player an aiming indicator with clicking the camera and Control A, add a text direct. Down here I'm going to search for a circle. I'm going to use circle 5 from the Kenny particle pack. I'll drag that into the texture field. Так, добавляем текстур Rect до камера 3D. Это на плеере. Камера 3D. Текстур Rectangle. И потом что было? Control A, add a text direct. Down here I'm going to search for a circle. I'm going to use circle 5 from the Kenny particle pack. Circle 5 сюда закидаем. Опа. Текстур Rect. Вот сюда. Drag that into the texture field over here. I'll click the anchor presets here, go to full rect. На 2D он выбрал. И вот тут full rect. Stretch mode, I'll use keep aspect center. Stretch, keep aspect centered. Centered layout, transform, right click size, copy value, pivot. Size копируем. Offset, I'll paste that right. И сюда вставляем transform. Size копируем и pivot offset вставляем. Transform. Layout. Layout. Вот в нем transform. Size, да, правым кнопком copy и pivot правой кнопкой paste вставляем. And then I'll divide both of those values by 2. И все поделить на 2. Сохраняюсь. 2. And then for the scale, I'll set this to 0.0. Scale на 0.3. 3, and then this is going to work just fine as our aiming indicator. So у него что-то поменьше оно получается. Поменьше. Как так у него поменьше получается? 0.3. And then this is going to work just fine as our aiming indicator. So now let's give the player a raycast so they can detect enemy players when they shoot. So I'll click camera 3D, Control A, raycast 3D. До камеры еще raycast 3D добавляем. До камеры еще добавляем raycast 3D. Это уже, видимо, луч, чтобы стрелять.
AD over here, set the collision mask. Collision mask 2. Угу. Это слои для столкновений. To 2 because this is the layer that we set the players to. Потому что мы туда плееров установили в этот слой. And then target position, I'll set Y to 0. Target position на 0. Вот тут. And Z to Минус 50 по Z. Ого-го. Луч появился, луч. minus 50, so it goes nice and far in front of the player. And then I'll go into the player script. And let's get a reference to the raycast here. Add on ready bar raycast. Raycast. Этот луч добавляем в плеер. Скрипт плеера. Player скрипт. Так, флеш. On ready var raycast. Вот этот. Equals, then we'll just drag it in right here. Камера 3D, raycast 3D. Я думаю, у меня то же самое получается. Камера 3D, raycast 3D, да. То же самое. And let's set up a health variable as well. Our health equals 3, so I'll say Здоровье на 3. Health equal 3. Say that after the player gets hit 3 times, let's respawn them. So here when we're shooting, let's check. Unhandled input, третий if. Unhandled input, третий if. See if we're hit. Player effects RPC, да. Hitting a player. So if raycast dot is colliding, then let's get a reference. Если raycast is colliding. If raycast is colliding. Столкнулся. Hit player var hit player equals raycast dot get collider. Unhandled input. Так. Если colliding, тогда hit player raycast get collider, hit player receive damage, RPC, hit player, получить damage, получить урон. Okay, now what you might think to do is hit player dot health minus equals 1, but this won't work because this is lowering the health of the local enemy player, and what we want to do is we want to lower the health of the remote enemy player, the one that has the authority for it. So we're going to make an RPC from Так, у него чуть player, the one that has по-другому. Hit player request get collider. Это не так, это где-то он попозже добавил, видимо. Он делает hit player health отнять единицу. Минус равно 1. the
authority for it. So we're going to make an RPC function for it down here. So down here, func receive damage. Получить damage. Receive damage. Так. Ага, вот тут. Так, ну, может, всего не надо. Я закомментирую, что не надо. I'll say health is minus equal 1 if health is less than or equal to 0. We'll just do a very simple sort of respawn here by setting the health. Если health меньше 0, тогда health на 3 обратно ставим. Потом position на 0, то есть респаун. И потом какой-то emit, всем передача данных, наверное. Back to 3, and the position equal to vector 3 dot 0. So because we're going to be using this as an RPC function, we have to put the RPC right here, and we're going to have to put another thing in here, and that is any peer, because we are calling received damage from the player that is dealing damage, and that would mean that we're calling it from the player that doesn't have the authority. So here you'll notice that place 0. Вот этого у него еще пока нет. Может, сейчас допишем. Эмита нет. Пока еще. Shoot effects. Play shoot effects, you're calling it on the player that you have the authority over, but here you're calling it on a player that you don't. So we need to add this, otherwise you wouldn't be able to call it on enemy players. So up here, I'll replace this with hit player dot receive. Минус 1 нет, а... Damage. Ага. Вот это будет. А что? And we're not actually going to use RPC here. We're going to use RPC ID instead, because... Хуй его пойми, что оно там. Но оно пока все равно что-то запоминается, потом будет больше уже понятнее со временем. Пока еще не сильно понятно, это опиха, откуда что там берется. Let's say that we had 4 players playing together, RPC would call... В какие-то моменты схватываешь. Ага, там вижу логику, там вижу логику. ...it on all 3 of the remote players, and we only want to call it on the one that has the authority. So we'll say RPC ID, and then we'll pass in here hitPlayer.get multiplayer authority, and then let's take a look. So host, and I'll move forward a little bit, join, then if I hit them 3 times, 2, 3, they are respawn. Уже респаун происходит. Пробую. Угу. Да, видно было, что он дернулся, зареспаунился. Да. Респавнится. Так, готово респавниться.
Я уже трохи залыбался, и это уже как бы тоже готовый кусочек. То есть все, мы уже наносим дэмэдж и респаунимся. Все, я буду отдыхать. Дальше запишу.